Hello everyone, my name is Bella Ibradiwi. Today I want to talking about psycholinguistics. What is psycholinguistics? Okay, psycholinguistics is a field of study that combines psychology and linguistics. The term itself was coined in 1951, though the study had been going on even in the 19th century in the form of the study of language development. Psycholinguistics has a difference with linguistics. Linguistics is often defined as the scientific study of language or the scientific study of language. John B. Carroll asserts that the study of language system in abstract form is the realm, area, or scope of linguistics. The study of how people use language as a system and studying language is the scope of psycholinguistic studies. Okay, next we will talking the scope of psycholinguistic is divided. How people use language as a system, and second, how people learn a language or how people can acquire a language and use it for communication. Jadi ruang lingkup psikolinguistik terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pembahasan tentang bagaimana orang mempergunakan bahasa sebagai sebuah sistem. Lalu kedua, bagaimana orang dapat memperoleh bahasa tersebut sehingga dapat digunakan untuk komunikasi. Oke. Ruang lingkup linguistik dapat diperluas menjadi beberapa topik, di antaranya satu, bagaimana bahasa itu bisa diterima dan diproduksi oleh pemakai bahasa. Kedua, bagaimana kerja otak manusia yang berkaitan dengan bahasa. Dan ketiga, teori pemerolehan bahasa oleh anak atau language acquisition theory. Keempat, perbedaan antara pemerolehan bahasa oleh anak dan pembelajaran bahasa atau the difference between children language acquisition and language learning. Kelima, interferensi sistem bahasa ibu ke bahasa yang sedang dipelajari atau linguistic interference. Yang keenam, perkembangan bahasa atau language development. Oke. Yang ketujuh, peran motivasi dalam pembelajaran bahasa atau khususnya bahasa asing. In general, language learning can be applied to a first language, a second language, and a foreign language. In psycholinguistics, the second language is the target language or the language being taught. Jadi secara umum, language learning atau pembelajaran bahasa dapat diterapkan ke bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Dalam ilmu psikolinguistik, bahasa kedua adalah bahasa target atau bahasa yang diajarkan. Kesuksesan belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya tergantung pada banyak faktor, yaitu yang pertama adalah faktor guru atau teacher factor. Yang kedua adalah faktor siswa atau student factor. Yang ketiga, faktor materi atau material factor. Yang keempat, faktor fasilitas atau facility factor. Dan yang kelima ada faktor lingkungan atau environmental factor. Yang keenam, faktor metode mengajar dan alat evaluasi atau yang biasa disebut factor of teaching methods and evaluation tools. Next, we will talking linguistic interference from L1 to L2. Okay, because of the strong mystery of the first language or mother tongue, a sudden often transfer the mother tongue system to the language
they are learning. Interference occurs because of the overpowering influence of the first language on one's mind. So, when one is active in both speaking and speaking, as well as writing, will result in error. Language error are related to speech, including accent, vocabulary, grammar, and even culture. Students often make language error resulting from the interference process. For example, "You're not coming. I go home." The correct sentence is, "Because you did not come yesterday, I went home." Okay. Second example is New Year's sauce. My socks are out. Okay. I will repeat. New Year's sauce. My socks are old. Okay. And then the correct sentence is, "Don't think that my socks are new. They are old. Don't mock me." Okay. Maybe enough for my presentation. So thank you for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.